ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் முழுமையான பக்தியுடனும் சரணாகதியுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளது. எங்களுக்குள் இருந்த அறியாமை என்ற இருள் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். தங்களின் அன்பின் தத்துவமானது நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறதம்மா. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை அனுதினமும் எங்களின் இதயத்தில் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. கவனத்தை நாம் அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷ்யம் கூறுவோம். நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दं विज्ञोति त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चक्राणि आपदानि त्वं गुणत्रयातीतं त्वं देवत्रयातीतं त्वं कालत्रयातीतं त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्ति त्रयातीतं त्वं योगिनो त्वं
विष्णुस्त्वं रुद्रं त्वं इन्द्रं त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मदेवं वरदें दुरसिकं तारेण रुद्रम् एकस्थं मनुष्यरूपं प्रकाररूपं मध्यमरूपम् अनुस्वारूपं बिन्दुरूपं नादसंज्ञानं संहितां सन्निधिं सैषां गणेशविद्या गणपतिः गायत्री संध्या गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तराक्षसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतये पुरुषात्मनि एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மமகாரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள்.
தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அகங்காரத்தையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் செயல்களுக்கு ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தி கிடைக்கிறது. நாங்கள் எங்களின் செயல்களை தங்கள் அருளால் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள விவேக குணத்துடன் செயல்படுவதற்குரிய வலிமையை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் விருப்பங்கள் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எங்களின் கவனம் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எங்களின் செயல்களுக்குரிய வழிகாட்டுதலும் தங்கள் அருளால் கிடைக்கப் பெறுகிறது. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது சுழுமுனை நாடியில் நாங்கள் தங்களோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையை உணர்ந்திருக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் என்றென்றும் அவ்வாறு சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुण्डलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது மூலாதார சக்கரம். லம் என்ற பிஜ மந்திரத்தை 4 முறை கூற வேண்டும். கவனம் முழுமையாக நமது மூலாதார சக்கரம். லம் 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 மெதுவாக கவனம் நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியின் தத்துவத்தை எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். இதன் பிஜ மந்திரம் வம் 6 முறை கூற வேண்டும். கவனம் மூலாதாரத்திலிருந்து நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். வம் 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 கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரம். தாயே, எங்களின் நாபி சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தயவு செய்து எங்களின் நாபி சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவின் தத்துவத்தையும் குரு தத்துவத்தையும் முழுமையாக எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. பிஜ மந்திரம் ரம் 10 முறை கூற வேண்டும். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி. ரம் 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 ரம்
ரம் ரம். கவனம் மெதுவாக நமது இருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம் நம்முடைய இருதய சக்கரம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இருதய சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். எங்களின் இருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் அன்பின் தத்துவத்தை முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். பீஜ மந்திரம் எம் 12 முறை கூற வேண்டும். கவனம் நமது மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, இருதய சக்கரம். யம் 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 யம். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, இருதய சக்கரம், விசுத்தி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களின் விசுத்தி சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தத்துவத்தை எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. பீஜ மந்திரம் ஹம் 16 முறை கூற வேண்டும். ஹம் 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 ஹம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தின் முழுமையான தத்துவத்தை எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஓம் 2 முறை கூற வேண்டும். கவனம் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, ஹிருதய சக்கரம், விஷுத்தி, ஆக்ஞா சக்கரம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். ஓம் மந்திரம்தான் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்தின் மந்திரம். நம்முடைய அனைத்து சக்கரங்களையும் இப்பொழுது ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு வந்துள்ளது. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரமும் அதற்கு மேலேயும் கொண்டு செல்லுவோம். தாய், எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் நிலவ பெற்றிருக்கின்ற இந்த அமைதி நிலையும் ஆனந்த நிலையும் எண்ணங்களற்ற நிலையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சரணடையட்டும். நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் இந்த நிலைப்பாட்டை எங்களுள் உணர்வதற்கான நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஓம் 3 முறை கூற வேண்டும். இப்பொழுது நமது கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்திலிருந்து கொண்டு வந்து நாம் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் முடிக்க வேண்டும். ஓம் என்பது நமது மூலாதாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். இந்த எண்ணங்களற்ற ஆனந்த நிலையில் தொடர்ந்து சில நிமிடம் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். It is such a great day today that the French got their liberation at this day. But what is this liberation for, I don't know. In no country where they had freedom and liberation, I have seen
it has not worked something very much that was expected. Same in France. So the liberation through anger, when it comes, hatred, is the basis of these revolutions and these so-called achieved liberations. If the liberation takes place within yourself, so that you are no more slave of any one of these horrible destructive forces and negative forces, then it's a real liberation. The second thing that has happened in France, first time in Europe, it has been recognized as dharma. It's a very big thing, and give a hand to it. It is recognized that Sahajya is dharma. It is. But today it was recognized. This is a very big thing. I must say credit goes to your leader and to all the Sahajogis of France who have worked so hard to get this sanction, this kind of a position. It's a very great thing. So today I was thinking that we'll have the puja of Sri Vishnu, who was the basis of dharma. So far we have never worshipped anyone who were the basics except for Shiva. We only worshipped the incarnations because they became as incarnation. Ganesha came as incarnation. The goddess came as incarnations. Rama, Sri Krishna, Gurus, Christ, Buddha, all of them came as incarnations on this earth. And we worshipped the incarnations who came on earth specially. But today, as Sahajya establishes dharma, we have to know about Sri Vishnu, who is the basis of dharma. Later on, he came on this earth as Sri Ram, then as Sri Krishna, and ultimately as Kalki. It is a beautiful evolution of Sri Vishnu. So one has to understand what is the basis of dharma. If you know in the matter, there are 8 valencies. They are negative, positive and neutral. But in human beings there are 10 valencies. And these 10 valencies are created by Sri Vishnu within us. They are protected, looked after and nourished by Sri Vishnu.
And whenever he finds human beings falling down in their dharma, he takes his birth on this earth. Ultimate stage is the Virat. At that stage, this Vishnu principle divides into two. One goes to Virat, another to Viratangana. But the third principle is what you call as the Mahavishnu, which incarnated as Lord Jesus Christ. So all these three principles act at this time in Sahasrara, mainly. So the Virat is the principle in which you can see that the message of inner dharma is spreading all over the world. Not only that it is said in modern times that you don't do this, don't do that, don't do that. No. No 10 commandments. These 10 commandments have to become your own nature. You are to be completely identified with this nature. So in the evolutionary process, if you see, well, it was the job of the Guru to establish these dharmas into you. And by these establishments, you were made a person who was dharmic. But if you see in the world, whatever is told, written down, explained, verbally becomes a lip service. That's why we see all the religions who preached about the same things. And they all have gone in different lines. Some are money-oriented, some are power-oriented, some are violent, and some are absolutely false. So when you see this, you are amazed how this principle of dharma has been ruined by human beings. Why could they not accept dharma? I have to say that there are two genes within us which are meant to protect us from committing sins against the mother and committing sins against the father. Those two genes get into mutation. And then people start doing whatever they like. There is no control over it. And this is what happened during our evolution. I would say in India, traditionally people are dharmic, very dharmic. The reason is for ancient times, we have talked of dharma, we had saints, and then there was a kind of a traditional built-in for thousands of years. At that time, we had also Egypt with us. But in Egypt and also in Greece, something went wrong with them. That will take the case of Greece, where they make all the gods look like human beings. They brought down the level of gods from dharma to adharma. And in Egypt, because of the kings of those countries who were very much interested in the death,
in their what you call graves, in building pyramids, all such things, not building up inside the dharma. This is the reason why in Egypt also the dharma went down very much, and ultimately now Islam established. Islam came because people were adharmic. Also in Greece they accepted Orthodox Church because people had become adharmic. But these religions themselves were adharmic. They could not instill dharma within themselves. So how could they instill dharma into these people? And this happened very much in these countries. And Vishnu's avtaran, as they say, as a Narasimha, came very near Greece and very near Egypt, that is in Peshawar. In Peshawar, these things happened. So it was very close also to Egypt and to Greece. But they became very much against Vishnu because they thought their king was killed by them and all that. So all these Rakshasas entered into the area in Afghanistan, and then they came to Egypt and to Greece and tried to bring all the gods and goddesses to the ground. Long time back. Must be at least 10,000 years back, when Prahlada brought in the incarnation of Sri Vishnu. These Rakshasas went into, they were called as Asuras. Assyrians they called, but Asuras they were. And if you go to Egypt, you'll find the Sphinx there. Just the opposite of what Narasimha was. The man is in upper part, and the lion is in the lower part. But Narasimha is just the opposite. Narasimha is the lion in the upper part, and the man in the lower part. So they created this kind of an image which was just the opposite of Vishnu. Because just to show that we have another kind of a big incarnation which is just the opposite and can fight Vishnu very well. With these Rakshasas entering into these people, they developed a very aggressive nature. Fighting nature, aggressive nature. They developed their muscles in Greece very much. And the whole of history of Greece, if you read, is really mad. One fighting another, another fighting another. They were killing each other. There's no end to it. Till Alexander came to India and he saw a culture which was dharmic, and he was quite surprised. How these people live with symbols and all that. He said, all right, I had enough of it, he went back. But in Egypt also, they could not understand dharma at all, because they believed in the dead, all kinds of black magic and all that. So when the Islam came, they accepted Islam. So here came Christianity,
and there came Islam. They say in Russia, Tsar wanted to have some religion. So out of these, he asked the Christians, first he asked the Catholics to come and make them, all of them, religious. Because he wanted to have some religion. The essence is Vishnu. But these perverted Vishnu Swarupas were there. Now they went into Russia one by one. So first came the Catholics, and Catholics said, you can't have so many wives. You can only have one wife. So they said, this won't fit us. Vishnu had only one wife. Ekapatni, one wife. Even in Rama's life, same thing. Then they called for Muslims. So Muslims said that, all right, we can have many wives, but no drinking, no vodka. So they said, how are we to live without vodka? In all these religions, there's a little, part of dharma. In the first one, only one wife. In the second one, Islam, no drinking. They said, no, we can't live with that. Then they sent for Orthodox Christians. Orthodox is the word. And the Orthodox said, you can have as many wives you like, and you can drink as much as you like. They said, this fits our dharma. And they accepted. So any kind of restrictions you put on human beings, any kind, without realization, they will do exactly what is restricted. I have seen the Muslims now, for example. Once I was coming from Riyadh, going to London, I went off to sleep. When I got up, I saw all very fashionable women with all exposed bodies, and very fashionable men with bow ties and all that. I said, what has happened? So I asked the air hostess, where did we stop? She said, nowhere. I said, from where these people have come? She said, they are the same. In Riyadh, they would cover their faces. They'll cover themselves with this thing. My son-in-law told me that I can't say I'm traveling, I'm going with you, who is my mother-in-law. I'll be arrested. Even a mother-in-law, you cannot. Only she should be your mother. Thank God our surnames were the same. So nobody arrested us. Such stupid things, Keeping women away, men away, then telling the women, you can't do this, you can't do that. And men doing all kinds of things. All this results into a very bad hypocrisy. Same with Christians. If you read Christ, what he has said is so tremendous that for everything he said, for example, he said, they say there should not be any adultery, but he says even you should not have adulterous eyes, and it should not even come into your mind. Can you imagine what he said? Now tell me about Christian nations where women are becoming nude, naked, these men are looking at them, and it's a nonsense going on everywhere. Can you believe that these are Christians, and then on Sunday wear your hat and go to church? How can you call them Christians? There is no dharma at all.
going to church is another hypocrisy. And the amount of licentiousness that has come in the Western countries is the limit that one can reach. They do it in such a way that even animals won't do. The whole lifestyle is such how to find our destruction. They want to destroy themselves. Why it doesn't happen in India so much? Because they know it is sin. They know it is sin. But then you have such things here that a priest is abusing children. How can you? You are a priest. Have some shame. Even in India there are priests like that. But not to this extent. That in the college and schools you find the higher authorities of the Catholic Church are doing. Look at this Catholic Church, what sort of a Catholic Church it is. Catholic means Sanatan, is from the ancient, coming from the ancient Sanatan. It's coming the first. Where is it? How can you call themselves Catholics? They are the most modern gutters. That's what they are. What good thing are they doing? When I read about this Catholic Church, I think these people should really disappear into Arabian Sea. Because they are killing people. All right. Then they are making money. Then they are one with the mafia. They are bestowing awards on the mafia leader. Is this the Catholic Church? Is this what Christ wanted? So juxtaposition. Christ is here and this is in juxtaposition. Absolutely a different thing. Whatever was dharma is not there at all. So where do we go? If you think that becoming a Buddhist, you are all right. Absolutely, you don't know how Buddhists are. They are the greatest beggars and the greediest people. Very money oriented. I know how many people have lost all their property because of this Dalai Lama. So now, where is the Dharma? Dharma is within. And that is why this Vishnu principle is to be awakened within yourself. And this principle then expands into many ways. Because Vishnu is the one who cures. We call him a Dhanvantari, means a doctor. He is the one who cures. Because he is our preserver. He is the preserver of human beings. So if you preserve your dharma, then you don't get sick. And if you get sick, it is Vishnu who will preserve, who will cure you. So he is the one who is, we can call Dhanvantari, is a doctor. Also, he is Yama. Yama means the one who is responsible for our death. Of course, the Shiva, we can call the principle of existence, spirit has to go first. And then Yama comes to take charge of the body. It is he who decides. Where should you go? Should you hang in the limbo, or should be sent to the hell, or if you can go to heaven? All decision is taken by, with the help of Mahavishnu, that is Christ.
So his job is to come when there is a dead body lying, to take away the spirit and judge the spirit and put it in its proper place. Now a person who is an adharmi, suppose, such a person, he takes him out and puts him into hell. But before it is done, sometimes these black magic people arrive, take away the skull of such a dead body, because when you are burnt, the skull is still left, or the bones, and try to control the spirit before Yama enters onto the scene. Thus, they utilize that person, his spirit, and manipulate it and use it to harm others or to entice others. They control them. So this is the greatest adharma. This is the worst thing that one can do, is to take away the spirit and use it for mesmerism or enticing. But at the death of such a person, such a tantrika, Yama gives him most horrible death, in the sense that the spirit doesn't go out easily and such a person suffers and wants the release, but he cannot get a release. And it's a very big ordeal for that person to die. It's a punishment of being such a horrible tantrika that you have tortured so many lives. So the idea of sin came through dharma and adharma. We have idea of sin which is very superficial sometimes. For example, when Arjuna was fighting in the war, he said, how can I kill these people? They are my brothers, they are my sisters, my relations, uncles. How can I kill them? Sri Krishna said, they are already dead. You are not going to kill. So, how are they dead? Because they are on the side of adharma. So they are already killed. But you are on the side of dharma, and if you fight for dharma, then even if you die, you will be saved. Now this is stretched too far in many scriptures also, which is very absurd. Like saying that if you die and bury yourself, it's no soul they talk of. Bury your body, then from the body, after 500 years, your body will come out and you will be saved. After 500 years, what will remain of the body? Such absurd ideas there are in these three religions: Christian, Jews and Muslims. That's why they bury people. Now burying people means you are occupying the land and also keeping the booths there. Like I was surprised when I first came to Paris, that in the center of Paris they have got such a big cemetery. Naturally people drink here because most of the drunkards are sitting there inside the graves and they are inciting them to drink. It's very surprising that in the West they have such absurd ideas that when you will be buried, then you will be resurrected like Christ. Just imagine.
Christ was resurrected between 3 days. He died on Friday, resurrected on Sunday morning. Not even 3 days. But if you keep somebody for 500 years, who is not even Christ? If Christ's body is different, what will come out of it? And so they are burying people. Only realized souls should be buried. Not every common person. Because they still have their desires, they still want some things, their souls might be hanging around there. You see, that body. So why should you keep the body in a place for years together? Then after some time, they'll dig it up and make houses there. And all the booths must coming in the house. So to understand dharma, we should also understand how we are going to deal with the death of general people and the death of surgeries. Only if you are dharmic, it is not sufficient. There are many people who don't do anything wrong. They're very austere type, something. But they are not in balance normally. They are very hot-tempered. If they are not hot-tempered, they are absolutely recluses. Sit in the Himalayas like that. But those people who are dharmic in the real sense of the word, once they ascend to the state of Virat, then only they are the people who should be preserved. Their body should be preserved. Because the dharma from the Navi goes to your brain. And brain supplies to all the nerves the energy of the spirit. So the whole body of a realized soul is full of vibratory awareness. If such a body is buried, you can even get fragrance. And from a distance you will know that there is some saint being buried. If you remember, there are 7 photographs of mine where the light is falling on me. That was a village called Miyaki Takli. They told me that Miya, one Sufi saint, died in this place, so he is buried here. Immediately I felt the vibrations. And when I was sitting on the dais, I saw him in the form of light. And he started throwing light on me. And I was very happy, but when I stopped, he stopped. He didn't become a bhoot. No, he did not. He became the light. And wherever it was necessary, he showed his presence. So we are following some dharmas. In Sahaj Yoga, you are supposed to follow Vishnu principle. You have to follow Vishnu principle. You cannot say that, Mother, we cannot do it. For example, Vishnu doesn't like smoking, tobacco. He doesn't like. He doesn't like alcohol. He doesn't like these drugs. He hates drugs. He doesn't like many medicines that human beings are producing. For example, these antibiotics. If a Sahaj Yogi takes, he'll vomit. It is a real Sahaj Yogi. Whatever may be the quantity, whatever may be the quality. So many medicines he cannot take. So automatically you become like a Brahmin who avoids, no, not this. Then you won't go and have food in a place where there are people who are against Sahaj Yoga or who are not dharmic at all. You won't like it. I don't have to tell you that don't look at the women. You won't look at.
automatically. Your eyes out of dharma will become steady. Nor will I have to tell women that they should run after men. Very few are like that who are struggling still. But most of you just drop all these bad habits and come to a state where you just automatically become dharma. Because when the Kundalini rises and occupies your brain, then you understand what is right, what is wrong. Through your vibrations, you will not take something that is not good. Food, you will see vibrations which is not good, you will not eat. Anything that is not suitable, you will just say no. I don't have to tell you, don't do this, don't do that. You will never kill anyone. You will never commit any sin. Automatically. I don't have to tell you, don't do this, don't commit this sin, don't commit that sin. Of course, if you are not yet a matured Sahaja, then maybe. But with maturity, I don't think you will take to wrong things. And you will enjoy your virtues. The things that are called as virtues are Vishnu principles. In France. தாய் தங்கள் அருளால் சகஜ தர்மத்தை உணர்ந்தவர்களாகவும் அதை எங்களின் வாழ்நாளில் கடைபிடிப்பவர்களாகவும் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அதற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் எங்களை வலிமையுடையவர்களாகவும் மாற்றி அமைத்திடுங்கள் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.